when he ascended into to deputize Uhuru Kenyatta. That is when he confirmed his presidential ambition, and he made sure he will not do anything else apart from dealing with anyone who will not dance into his tune. And that one he did to his homegrown people, and almost he actually did it to his home some parts of Rift Valley and Rift Valley and Central, mostly Rift Valley and Central. He made sure any leader who did not sing to his tune, he totally finished them politically. And he did that from 2013 up to ascending of his presidency in 2022. In 2013, he made sure in the next coming general election of 2017, he finished everyone who was close to Uhuru Kenyatta and who could assist Uhuru Kenyatta in delivering his manifesto and everything. He made sure those people who were in power then were people who were going to support him through his presidential bid in 2022. He finished governors, MPs, including MCAs who could not sing to his tune, mostly in Rift Valley and Central Kenya. He finished them politically, totally. That one, go do your research. Go do your research, their fallout with Kinaketer and the rest of the Rift Valley leaders. Do your due diligence on their fallout on the people of some parts of Mount Kenya, beginning with Kiambu here. So after that, when they ascended again into power in 2017, his main job was to dismantle Uhuru Kenyatta, which he successfully did. So he has been joyriding and politically instigating and destroying other leaders. That is what he's good at. Because William Ruto is a good politician. You know, he came all the way from being a student of Moi up to date. So he knows how to deal with people politically or other leaders politically. So I think from what I've told you, I'm telling you this just to make some sense that Ruto is not a leader. Ruto is a politician who, in his own capacity, is either his way or no way. And whoever questions Ruto is opted to be very disrespectful or doesn't respect William Ruto. That is all you can be told. Wewe heshimu mkubwa, you don't do this, you don't do this. Now, our big question has been, what are we going to do? Because as I was reading today an article I saw on Nation, we've lost, in the last 90 days, we've lost 90 women. 30 days, we've lost 90 women. Meaning that we've been losing 3 women on a daily basis. What is happening to these people? We have over, between City Mortuary and some parts of Central, which have a huge, not a very big capacity of holding bodies, we have around 620 bodies, unclaimed bodies. Whose bodies are these? In the past, 6 or 8 months, whose body are these? Where are the, hakuna mtu ana mwenyewe, who are the owners of this body? Where were these people killed? Because these people were killed. These people have been killed by who and for what reasons? Those are the questions that we should be asking ourselves. Again, the abductions which have been happening, some are happening in broad daylight, and citizens are just seeing someone who is being abducted by less than 5 people, na watu ni wengi kwa street na mnanyamaza, mnaacha mtu anabebwa. And again, mnasikia mtu ameuawa.
Na hawa watu wanawabeba is a hit squad. It's an execution squad that has been created out of government. I've heard people saying it has some kind of police officers from Kenya and GSU from Kenya, and another group from Rwanda, and another group from Uganda, and some parts of DRC Congo. And these people are based somewhere in Karen and somewhere sijui wapi, Arongong Road. These people, if they are doing something which is right, wanajifunika uso kwa nini? Wanavaa mask and arafats kwa nini? Why are their cars not having registration numbers? When did you see this happen last? Why is this happening right now under the leadership of William Ruto? Why are we not fighting back? Why are we letting our people being abducted during the day, and we leave them to go with people who have covered their faces, whose vehicles do not have registration numbers? Why are we, as citizens of this country, allowing us to go that direction? Because, let me tell you, if we can be able to ban 1 or 2 cars and beat those people, they won't, I'm pretty sure they won't shoot more than 1 or 2 guys. That one I can attest to you. Why are we allowing this abduction? Why are we allowing this abduction to happen during the broad daylight in our presence, and those people walk escorts free? If we impound those vehicles and ban a number of them and beat those people and unmask them and take photos of them and profile their pictures around and their families, because we are going to dig deeper and know where their families are, and we go even after their families, even them they will fear. Because if they are doing the right thing, why cover their faces? Why come with the unregistered vehicles? Because what they are doing is not right. Why are the citizens of this country being humiliated, being taken for granted and being silenced by force by a group of people who are less than 5 doing even if they are 10? I saw someone, like a guy who was called Swing Mauno or something, being abducted CBD during the day, in the middle of the day, and people are letting just him go like that. The next thing you wake up to hear is a body was found somewhere. Why are we not acting against these people? We tell them, no. You have taken this too far. Why are we letting them go with our people during the day, during the night, the way they want? I think we have a rule of law that says a police officer should come to you, introduce himself, must be having a uniform, a badge number, and tell you the reason of the arrest. This is too much. Wakenya, in fact, mimi I'm shocked kama hiyo video ninaona ina trend. Mtu anabebwa na polisi, Wakenya wako tu hapo. Mnaona akisukumwa kwa gari. Unajua si polisi. Na watu wenye hata wanabeba Mkenya wamejifunika. This is very unfortunate. Unabeba Mkenya anaenda na Wakenya wanaona na wanajua huyu ameenda kuuawa. Na wananyamaza tu. This is serious. This is serious. Yes, Flossing, I think that guy was, yeah, Flossing Mawano. Was abducted during the day. CBD, Moy Avenue, some street which is very busy. Mtu anabebwa tu na makarau, watu wakiona raia wanaacha anaenda, na si makarau, wamejifunika kila mahali uso. Flossing Mawano, huyu mwenye anaandikanga kwa ukuta. Sasa huyo walimbeba juu ya nini? Unajua hiyo kitu ilinishangaza sana. I don't know. Let me tell you, this country is rotten. Whoever is heard of trying to question the governance of this thug called William Ruto is profiled, and we are not going to relent. We are going to fight. Our fight, or our question is, how good are we going to do this? How good are we going to do this?
Tini unataka kuinject send your request. Yes, tuendelee Nto. How good are we going to do this? Because if we don't join hands and say that whatever is happening in this country is wrong, Sahi, as we speak, Malvika Oko, we don't know where she is up to this point. Na tumenyamaza tu. Where is she? Where was she abducted? Because he injected pain into someone's senses. Sasa she is nowhere to be found. Boniface Mwangi was taken here just the other day. He lives here along Mombasa Road, along around to Kenya. Taken by officers who doesn't know even his house or the routes to use. Mtu anawasha tu simu hivi anaenda. And I think there are some of things that we should reject. Safaricom is number one thing that people should reject. Safaricom is the one which is making our lives miserable, is the one which is giving data, location of where we are, and is the one which is actually aiding these abductions. In fact, I can see the hashtag is trending #1. Reject Safaricom. It's on #1 on Twitter. Yes, reject Safaricom. Actually, after this postpaid of mine runs out, I won't renew this shit again. I'm going to run on. I have an Airtel line. I'm going to be using it. This one, I use Airtel. I use Safaricom. Okay, if you call me, you call me Safaricom, but I personally use Airtel to call. Ricky Kuja. We cannot kindly mute whoever is up here. We cannot be having a system or a company that we have entrusted with our data, our privacy, and it's giving out to the police the way they want. I was actually shocked to learn that there is a police station at Safaricom Center Westlands, a full operational police station. You wonder, what does a police station have to do with a private company? So they are there to collect people's data without their consent, which is actually very wrong. Kindly, whoever is there, now can you with the street tafadhali. Thank you. As I was saying, the Safaricom is giving personal data to police officers who are abducting our people and killing them. So we reject and boycott Safaricom in every way possible. Use any other line. Do away with Safaricom. Safaricom is giving out your data soon from tomorrow or the day after tomorrow. They will be giving you your data to what do we call it? KRA. So Safaricom is something that we don't have to work with again. Something that we have to totally reject, and they should feel the pinch by all of us withdrawing all the money that we have in our M-Pesas, and let us do away with the Safaricom totally. Let us go to Airtel, let us buy airtime through Airtel, let us use Airtel money. It's even way cheaper. Let us just do away with Safaricom. Haijatusaidia na chochote. Actually, I came to learn that Airtel network has really improved. Even their 5G and 4G is working very well. So I don't see any reason for us saying Safaricom ndio iko na network. That is bullshit. Whoever is oppressing us, let us oppress them as well. It's time to boycott Safaricom, do away with their M-Pesa nonsense, go to use Airtel. Airtel is available everywhere. Buy an Airtel line, use Airtel line, or use any other line that you feel you're comfortable with, but don't use Safaricom. And just an addition of what you are trying to say, let us come up, the people or the members who are here, let us try and come up with a solution that will help us win this battle. This is battle between this bad regime
and the citizens of this country, and more so, the youth of this country. Because if we don't liberate this country from where we are headed to, we are going to lose this country. And whoever we are losing it, we are losing this country to the dogs. Good. Who are We still only come back to fighting you. for themselves. You do your second submissions. We still come back to you. Thank you sana, Tony. Yes, Tony is Tony anajulikana kama Tony Properties. He sells lands. Yo guys, sisi wote tuko hapa, and viva comrades, viva Ruto must go, viva Viva comrade, free Oko, justice for Oko, and hashtag boycott Safaricom. Hizo ndo zile vitu ambazo zinaenea in all platforms. Nikizunguka niende wapi, Ruto must go. Guys, lazima ende. Sijui ama hamjajam bana, sijui ama hamjajam. Unatapa aje simu za watu? Mimi juzi niliwaambia, juzi nilikuwa live hapa, simu yangu inaleta giza kwa screen. Kumbe mimi hata ni vitu zangu zinafutwa kwa simu na hata sijui. The street. The street upo. Rax, good evening. Nipo. Kwanza. Yes, nimesikia upo. Covet, how are you? Upo. Covet. Good. Mi nasema tu Ruto must go. Na Oko ako wapi kusema kweli? Yani hiyo kitu imeniumiza. Ile imeniumiza sana. Where is she? And she's just a woman. It's not like she's national security, national like danger. Not a national threat. Yeah, she's not a national threat. Hiyo ni mwendazimu wa town. Hii serikali kama inashika wendazimu wa town, jamani. This is serious. Tumia hata vitu zenye wanaandika mi wasiziamini. Lakini kama wanamshika, that means kuna ukweli, si ndio? Unajua haki ya nani? Hata mimi vitu zingine hawako naandikanga, niko tu kama wewe. Mimi wana tu, yani ni kama kila soko yenye iko sangi chizi yake. Unaona, kumbe basi hawako ndio ukweli. Kama ingekuwa si ukweli, hata mtu angeshughulika. Naona kama ni ukweli mtu anaandika. Sisi tumekuwa tukiona tu ni venye tu soko inakuanga na wazimu wao. Sasa movement iko na wazimu wetu. Sasa venye wamemshika nikajua, hawako anakuanga anasema ukweli chochote kama hawako hajasema sitakuwa naamini. Ni ukweli. Unaona vile alisema about Uhuru. Tunaona Uhuru ametokezea na kama watu wa XYZ. Kuna ka ukweli hapo. Mimi wacha nyamaza tu kidogo. Nitaongea baadaye. Guys, sio mimi na si dawako. Ni Covet amesema Uhuru umetokea na kaa watu XYZ. Wacha mimi nyamaze kidogo, sawa? Moses, how are you? Rax, kwanza inject. Najua leo kila siku na every day uko na kitu kipya. Kwanza inject, alafu sasa tukuje kwa wageni. Exactly. Good evening, patriotics Kenyans. Good evening, patriotic Kenyans. That's the word, yeah. So, mimi niliwaambia nataka tu ku run na hiyo story ya narrative. Hii gava inataka ifanye the extrajudicial killings zimekuwa ziki happen. Inataka kusema ni femicide, at it's women being targeted. So isikae ni kama gava. Unaona venye wanajaribu kurun narrative
Hiyo ndo kitu nilikuwa nawaambia. Saizi Ruto anasema ati propaganda. Igava ndo inatufeed misinformation, and then wao ndo wanasema hizi platforms inatumika vibaya. Unaona? Tukileti gava control hashtags, hiyo ndo ina run narrative. But tukicontrol hizi hashtag, sisi ndo tuna run narrative yenye tunataka iene. Saizi tunajua Ruto is a dictator first of all, na kuna abductions. So msishushe sauti kwa hiyo story. Keep on making noise. Let the world know that Ruto is a killer. Unaona Kenyan yeye anajipanga venye atabaki in power in 2027, lakini wacheni niwaambie the truth of the matter. Hawa watu wamepanic. Msiona wako na nguvu hata kama wanajaribu kujipanga. And imecause panic hadi huko Nyanza. Baba ni kama ashasoma hii kitu akajua 2027 hakuna chance. So Baba is preparing the Nyanza block venye ita vote 2027. Alafu sasa Mount Kenya mmeona mambo imeanza kwenda. Yaani watu washaanza kuingia campaign mode, mkiendelea kusema bado mko leaderless. Anyway, the truth of the matter is we need to keep on making noise. Mi kwanza nimefurahi kwanza leo Vampire Diaries imerudi. Kwa wenye wajaona Vampire Diaries imerudi, mnaweza kimbia kwa page ya Morara. Alikuwa kwa ule mama mwenye alikuwa nasemekana alipatikana na 520 million. Si mnamjua huyo mama? Mama ameshindwa kujitetea Senate. Watu wa Machakos, hata hata hii chai ilikuwa inipite. Watu wa Machakos. Hata kujitetea. Mumeona huyo mama ameshindwa kuzungumza Senate. Mulichagua nani? Kukula kiapo. Kusoma ajui kusoma boss. Oh my goodness. Kusoma sentence mbili. Yenyewe si ndwele sipite. Kenya mnaongozwa na madwanzi. Governor hawezi soma statement mbili. Mtoto wangu wa class 4 anaweza soma oath ya Kenya. Mtoto wangu wa class 4 anaweza soma oath ya Kenya. Huyo dwanzi hawezi soma statement mbili na ni governor. Ana lead millions of Kenyans wa Machakos na wanasema wako na governor. Sasa watu gojeni hata tuuliza hawa Kenya wenzetu. Yenyewe ndo maana hata wanashikwa. Wao watu wajinga wanapora wanashikwa haraka sana. Mimi hakuna mtu atatuambia yu governor si mwizi. Hata venye amekuja kukua governor na shangaa. Kwani alivulia nani nini ama ni nani nini kuna nini kakaenda wapi? Mtu haezi alikujaje akakuwa governor mtu kama huyo? Na ndiye ana lead the whole of Machakos County. That is your leader. You can imagine. Ati anasema hana structure. Anaulizwa internationally. Anasoma nini? Anasema nasoma hii. Haezi soma sentence. A whole county governor. Na huyo ndio ana lead the whole of Jesus. Hii Kenya hata hitaji maombi, inahitaji liberation. We have a rotten system from the head to toe. We have a very rotten system. Hauoni mtu mwingine hapa chini anajiita David son of God. Yaani huyu na yeye ni dwanzi nyingine. Ati anasema dwanzi na akona hela kuliko klani yenu yote, acha watu wakule. Si unaona dwanzi? Hizi ndizo umbwa za watu. Tunasema mtu kama huyu ni mtu hata hafai kuwa hai. Ni wakazi gani? Watu wengine kama ni watu watakuja tu kuprovoke watu. Kwani yako Kenya gani? Ama kuna Kenya yake ametengeneza? Wewe andika vile unataka. We are used to stupid people like you always here. Kuandika nonsense. Wewe andika vile unataka. Ati yaliondole sipite. Yenyewe nimekubali ya dwele sipite. I'm shocked. Ati anasema we don't yet have a structure. Anaulizwa in 2 years governor you don't have structures. Anamwambia let me Mr. Honor, your honor, I don't have that document today, but my chief of staff
Oh my goodness. What was that? It was a sham. Unajua hata saizi Senate hizo committee wanajaribu hold governors accountable. Juu wameona Morara anafanya kazi yao. And hawataki wasemekane wafanye kazi. That's why team Morara all the way. Umecheki hiyo barabara yenye Morara ameexpose. Ati hiyo barabara ni 3 months old. Barabara ina drainage. Barabara ishabambuka. Hey. Kwani niko nchi nyingine? Juu hakuna kazi inaendelea. Na acha nikuambie. Let's take a look back venye hao watu ingia kwa serikali. Huwa wana ride na wave. Kunaona kila kiwave kikikuja. For example, ile before 2027, sasa watu wenye wamekuwa na Ruto wataride na wave, wamruke na waende the other side. Unaona? And I believe that is how what tuna end up kurecycle leaders. Ati mtu akikaribia 2027 aruke the other side mali anasikia huku ndo kumeshika. Hivyo ndo tuna end up kurecycle leaders. Wenye wana ride na wave wanakuja wana take advantage. So mnaona mbona tunafaa tukue wajanja na history yanze. Unajua Gax, nataka ukimaliza kufanya submission, nataka tutap na tushare live. Nataka kikosi ikuje. Nataka tukafanya ile uchokozi yetu ya kueneza hii nini awareness ya Oko. Yeah, Maverick Oko. Because Boniface Mwangi alitoka na tukanyamazia. Na watu wa Boniface walikuwa wanakuja hapa kumtetea. After Boniface ametoka hakuna mtu anatetea Maverick Oko. Lakini kuna rumors that he's being held at the defenses sijui wapi. Si unajua amekuwa akiingilia Soipan tu ya sana. Side chick wa Mr. Must Go. Huyo amefanywa CS juu ni malaya wa rais. Ndio hivyo sasa. Anafanya watu CS. Unapatia a delicate position like defense minister, unapatia girlfriend yako just because is your girlfriend, sincerely speaking. Alafu uone mjinga kama huyo anadicha David sijui son of God na pengine hata amelala njaa, hata ukimwambia